This is Mike Baca for UCN Live. I'm here with Jesus Soto Karass and Robert Diaz of Golden Boy Promotions. Jesus takes on Yoshihiro Kamegai September 10th here at the Forum on HBO. Jesus, this is a rematch, obviously, with Kamegai. After you heard the draw decision of that fight, did you guys already say to each other that we're going to do this again right away? Después de que escuchaste, obviamente es una revancha con Yoshihiro Kamegai, cuando escuchaste la decisión que fue empate, rápidamente te entró en la mente, vamos a volver a vernos, va a haber revancha, hay que volverlo a hacer. Pues mira, no tanto así, no, sino después de ese veredicto y después de que yo vi la pelea, que la he visto 2 veces, pues no perdí ni empaté. Eso no quiere decir que haya ganado, te voy a explicar. He ganado mucho más que si hubieran dado la victoria, porque venme aquí, en el Forum, ahora en un respaldo de Carlos Cuadras contra Chocolatito González. Yo creo que eso es mucho mejor que si hubieran dicho el ganador es Soto Karass. He brings up a very good point. He said, you know, when I heard the decision and then I went home and watched the fight, I've watched it a couple times, it wasn't a draw and I didn't lose. And let me explain. It was better that it was a draw, because otherwise, if they would have raised my hand that night, I wouldn't be here on this stage, on this card, on HBO, and at the Forum doing it again. So I'm glad it was a draw for that moment, because now we can do it on a bigger stage. Yeah, and I believe you mentioned it's on the undercard of Chocolatito, Carlos Cuadras is the main event. With that said, it being on HBO and it being at the Forum with a much bigger crowd this time around, is that going to raise the level of intensity between you and Kamegai? Obviamente, como mencionaste, va a estar en una cartelera fuerte como la es Carlos Cuadras contra Roman González, en un escenario más grande, con más público que la puede ver en HBO. Ahora le mete más intensidad a esta pelea. Sí, claro, te motivo. Es un honor pelear en el Foro y pelear en la cartelera de mi paisano Carlos Cuadras contra Román González, pero sí, eso me impulsa más y ante mi gente. Me impulsa más para dar lo mejor de mí. No va a ser igual ni la misma pelea, pero va a ser la misma intensidad, nomás que ahora con un Soto Karass mucho más inteligente. 100%. I mean, like I said, to me it's an honor to be fighting on the same card as my countryman defending his title against Roman Gonzalez on HBO, to be fighting at the Forum, to be fighting in front of my people. It's going to be a very intense fight for all those reasons. It's not going to be the same, because you're going to see similar but a more intelligent Soto Karass. When the first fight happened, everybody said this is a fight of the year candidate, the rematch I'm saying. Again, since then we've had Vargas Salido, we've had Thurman Porter kind of overshadow your fight a little bit. What are you guys going to have to do to overshadow those fights? Cuando se acabó la pelea, muchos pensamos, este es candidato para pelea del año. Desde entonces hemos tenido Salido y Vargas Salido, hemos tenido Thurman y Porter. Se ha perdido un poco, obviamente fue de las primeras que sucedió, después vinieron esas. ¿Qué hay que hacer para volver a meter en la mente de la gente que esta es pelea del año? Yo no quiero que sea la pelea del año. Ya fui candidata empezando y para mí se la lleva Vargas Salido, sin lugar a duda. No creo que haya otra que le llegue ni a los talones, ni Porter contra Trick Thurman. Y yo no tengo nada que hacer para que sea la pelea del año, al contrario, que se acabe en el primero para no salir más dañado, así por si verme como estoy. No, yo no quiero hacer la pelea del año, yo quiero hacer mi pelea y salir con la victoria, con los brazos en alto, ya sea por nocaut o por decisión, pero bien inteligente para ahora esta vez. He's very humble, and he says obviously that he doesn't want it to be fight of the year again. He's happy with candidate of fight of the year, and for him, Vargas and Salido by far is fight of the year, on top of Thurman and Porter. He says, I want it to be a first round knockout, maybe knockout of the year, because I don't need another fight of the year. I don't need another award. Look at me, how I am now after the first fight. No, I want it to be a very intelligent. I want to come out with my hand raised, and they can keep the fight of the year now. It's understood, because you in fact give us
great fights every time you step into the ring. Now, my last question for you, what goes through your mind when you're in the moment, in the heat of battle, and what inspires you to keep going forward? Es entendido, bien entendido tu respuesta, porque siempre nos has dado grandes batallas, grandes guerras. Mi última pregunta para ti es, ¿qué es lo que pasa por la mente de Jesús Soto Karass cuando estás dentro del cuadrilátero, cuando estás en ese momento de intercambio de golpes y estás en tu pelea? Pues mira, a un lado de mi familia, que la verdad solamente estamos, en mi mente está Yoshihiro Kamegai, en este caso que va a ser Yoshihiro Kamegai, y soy yo nada más. Y no pasa nada más por mi mente más que mi mamá me va a regañar. Pero dije que no decir malas palabras, pero lo que pasa en mi mente es, te voy a partir tu madre. No, porque luego se malinterpreta, no. Te voy a ganar. Sí, porque si no dice malas palabras, se malinterpretan en inglés. He says, my family foremost is very important to me. But when I'm in the ring and we're exchanging, like right now, my opponent in front of me is Yoshihiro Kamegai. All I think of, all that's in my mind at that moment is I got to beat you. I got to win. And that's what I'm going to do. Robert, thank you very much for translating. Thank you. Jesus, good luck on the 10th. Thank you, man. You catch him. I got to fist bump you for that one. Catch him September 10th on HBO. It will be the lead-in fight for Chocolatito versus Cuadras. This is Mike Baca for the Undisputed Champion Network.